Bonjour et bienvenue parmi nous. Je m'appelle Jordan Turley. Je suis délégué commercial canadien et directeur adjoint du service commerce et investissement au bureau commercial du Canada à Taipei. Je suis également responsable de l'Accélérateur technologique canadien, ou ATC. Si vous avez choisi de regarder cette vidéo, il y a de fortes chances que vous cherchiez à mieux connaître le programme ATC et à savoir en quoi votre entreprise pourrait en bénéficier. Comme vous le savez peut-être déjà, le service des délégués commerciaux du Canada, SDC, utilise plusieurs outils pour promouvoir les intérêts économiques du Canada sur les marchés internationaux. Par exemple, pour vous faciliter l'accès à de nouveaux marchés d'exportation, nous pouvons vous proposer des contacts locaux fiables et vous guider vers des pistes commerciales intéressantes. Le SDC travaille également à la création d'alliances et de partenariats stratégiques qui peuvent mener à des accords de licence, à des investissements en capital risque ou à des placements étrangers. Le SDC a fondé le programme ATC en 2013 avec pour objectif d'habiliter des entreprises canadiennes de technologie à fort potentiel et proposant des innovations prêtes à la commercialisation, à explorer des occasions d'expansion à l'échelle mondiale. Il s'agit d'un programme compétitif, disponible dans une douzaine de marchés où le SDC est également présent, y compris ici à Taipei, à Taïwan. Taïwan est un leader mondial dans la fabrication de technologies de l'information et des communications. L'île est souvent considérée comme étant le berceau de l'expertise mondiale en matière de recherche et développement des semi-conducteurs, ce qui fait de Taïwan une partie intégrante de bon nombre de chaînes d'approvisionnement mondiales. C'est un marché ultra rapide, inclusif et innovant, disposé et motivé à faire des affaires. De plus, grâce à plusieurs arrangements en place pour renforcer la collaboration scientifique et technologique entre le Canada et Taïwan, c'est le moment idéal pour explorer ce marché. Alors, sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui deux de nos partenaires locaux affiliés au programme ATC. Monsieur Colin Hsu est directeur en robotique et applications intelligentes chez ASUS, multinationale taïwanaise fabriquant des produits TIC. Bonjour et bienvenue, Colin. Hi, everybody. Nous avons également en studio Volker Heistermann, entrepreneur et directeur général de l'incubateur local Mosaic Venture Lab. Volker est également mentor pour notre programme ATC et conseille nos participants sur l'écosystème et les occasions d'affaires à Taïwan. Bonjour Volker, merci d'être là. Hi Jordan, thank you for the invitation. It's a pleasure to be here with you. Colin, pourrais-tu s'il te plaît présenter ASUS Tech et de quoi s'occupe ton unité commerciale? Okay, before I introduce ASUS, you might use ASUS product, but you haven't known. When you try to use your build your own PC or use your desktop, or even though you use your cloud service, you might already use the ASUS product inside. ASUS is a top 1 motherboard manufacturer in the world. It's also a brand as top 5 PC brand. ASUS has diverse product portfolio such as desktop, laptop, smartphone, and more, but we have AI PC, AI server, and AI enterprise solution. Our business unit called Robot Intelligent Application. We made a robot called ZenBot. We integrate speech recognition, natural language processing, and plus voice recognition, facial recognition. User can naturally use the language to communicate with a robot, so robot can realize an understanding and reaction to the user to just provide emotional support and entertainment. Est-ce que ton unité ou ton secteur travaille sur quelque chose de particulier en ce moment? Yeah, right now our BU just working with the hospital because right now Taiwan is under declining the birth rate. In the hospital, there are a lot of human resource. So we try to use the speech recognition. We use a transcript and large language model to save the doctor and nurse their paperwork time, so they can do their more important thing, just take care of the patient. Also, we just connect our ZenBot robot and into a home environment. ZenBot robot can provide a lot of functionality like just remind user to take medicine or remind that your body pressure is too high. You might to do some examination or go to see a doctor. Yeah, so we just connect our technology into a hospital and home. Yeah. Je voudrais aussi savoir quel type d'innovation ou de technologie est-ce que ton unité cherche à développer au cours des 5 à 10 prochaines années? Yeah, that's a very good question. I think the AI engine is the current trend in the future, but AI engine is not a new topic. So the key here is the large language model is enhanced by AI. So there's several parts. The first one, AI can be sync. They will thinking and reasoning. They can handle the exception. The second one is they can be planning. They will planning what should they can do, like parallel job or sequence job. For example, when we use the AI engine can browse the website, just go to eBay or Amazon, just order the clothes or computer for you.
And in the future, maybe 90% user on the internet just all for the AI engine, only 10% user just a real user. So as a time goes, so another technology also will be improving like TTS, speech to text. For example, in customer service, behind the telephone, maybe it's not a real human, just an AI engine, just always talk to you. They can work for 24 hours and provide the service. I think the next trend will be here. Et ASUS, est-ce qu'il a de l'expérience en matière de collaboration avec des firmes canadiennes ou internationales? Pourrais-tu décrire la nature de ces partenariats et comment ils contribuent à votre stratégie d'entreprise mondiale? Yeah, so far we have a limited experience with a new startup. We try to cooperate with them, try to build a minimum POC to prove their method can be worked. And we hope we can use their method into our ecosystem. And we are very welcome Canada startup company or any kind of company just cooperate with us. Volker, est-ce que tu pourrais te présenter d'abord et ensuite nous parler un peu de Mosaic Venture Lab? Quel est son mandat? I'm Volker Heistermann, a German-American entrepreneur and managing director of Mosaic Venture Lab. We are a Taipei-based accelerator bridging global automotive giants like Audi and Continental with Taiwan's unparalleled tech ecosystem. Backed by the Taiwanese government and our corporate partners, we specialize in co-developing solutions for smart mobility, electrification, healthcare, and sustainability. Taiwan isn't just a manufacturing powerhouse, it's actually the silicon heartbeat of the global tech supply chain. One of our key initiatives is a $3 million co-investment venture capital fund with the Taiwan government, and it's open to Canadian startups. This fund helps validate technologies with Taiwanese suppliers and scale into global markets. For example, recently we partnered with LightOn Plus to launch the X-Site program, accelerating clean energy startups through access to LightOn's manufacturing expertise. Est-ce que tu pourrais nous dire comment les entreprises canadiennes pourraient collaborer avec Taïwan? Comment est-ce que ça pourrait aussi aider une entreprise à faire des affaires ailleurs, par exemple aux États-Unis ou dans l'UE? Yes, of course, Jordan. Your question about collaboration is critical. Let's break this into 3 actionable insights. First, align with corporate innovation challenges. Global corporations use Taiwan as a test bed for scalable solutions. For example, Continental's Co-Pace program partners with startups to build POCs. At CES 2024, they showcased a micro-LED-powered emotional cockpit through collaboration with Taiwan's Planitride. BMW partnered with Taiwan's E-Ink Corporation to develop vehicles capable of changing the exterior colors. And then Audi's Innovation Award in Taiwan, which has been powered by Mosaic since 2018, invites startups to solve challenges like blockchain-integrated EV charging. Second, leverage Taiwan's semiconductor ecosystem. Taiwan produces over 60% of the world's semiconductors, with TSMC leading in 3nm chip production through the IC Taiwan Grand Challenge. Canadian AI firm Tenstorrent co-developed a 5nm chip with TSMC, cutting power consumption by 40%. Third, access to North American and European OEMs via Taiwan's supply chain integration. The Canada-Taiwan Collaborative Framework supports joint R&D in AI and green tech. For example, TSMC's Ottawa R&D Center, a gateway for Canadian startups to access North American markets. Très bien. Et enfin, d'après tes connaissances de l'industrie locale, quelle technologie serait en forte demande? Let me highlight 3 key technologies, Jordan, where Taiwan excels. Number 1 is Edge AI, enabling real-time processing for computer vision, predictive maintenance, and health monitoring applications. Digital health integration is number 2. At the 2024 SEMI Biomed Forum, Taiwan showcased micro-LED wearables that Canadian AI firms could enhance with diagnostic algorithms. Lastly, third, advanced materials, from wideband gap semiconductors to flexible electronics. These materials are critical for next-generation devices and EV power systems. Merci beaucoup Volker et Colin d'avoir partagé tous ces renseignements et conseils avec nous aujourd'hui. Chers entrepreneurs et entrepreneurs canadiens, êtes-vous prêts à lancer votre entreprise sur les marchés internationaux? Contactez le service des délégués commerciaux. Nous sommes présents partout au Canada et dans plus de 160 marchés à travers le monde pour vous aider à diversifier et à accroître vos activités.
Et si vous pensez avoir développé une technologie innovante qui pourrait bien décoller, pensez à faire une demande pour rejoindre une cohorte ATC. Pour plus d'informations, rendez-vous sur déléguéscommerciaux.gc.ca/ATC. À bientôt!